James to lead the Q&A. Ndiye mafunso amene tinawo amene ndanena sikuti ndi onse ayi tikudziwa ndithu kuti inonso mukuzo mwapadera kukhale mafunso ena osiyana ndi amene tinawo amene ndanena mwe ndi mafunso awa ndioti chabe ife mmene timakhati kumana ndithu ndi mabizinesi ang'onoang'ono mwa zina zimene timakhati maunika kuti I think mabizinesi kunja kwambiri samadziwa ndi zimene zizi komano sikuti mafunso amene wandi pamathero pake aya ndiye ndimene tinanenera mwe kuti nyo mukakhati mafunso ena muliti ndi mpata ndithu ofunsa mafunso ndiye awawa tikhaga ndithu kuzifunsa tokha kuti mungodziwa kuti mafunso ndi chani kenako ndithu tikhati kupereka mayankho. Yeah, so I guess maybe for the few of us who need the translation, yeah. Why do most SMEs find it difficult to secure funding with commercial banks in Malawi? Ndichifukwa chani mabizinesi ang'onoang'ono ambiri Malawi munomu amaona kuti amakhala ndi vuto kuti apeze mwayi wa ngongole ku banki. Funso loyambirira ndi imeneyi. Ndiye moyankhapo ngati banki I think imene tinanenera muja eti mwena kuti banki ili mu business yopereka ndi kubweza mopereka ngongole ngati chinthu chimodzi chimene imapanga. Ndiye ngongole ija ndalama ija tikayipereka timayembekezera kuti ikabwere monga mwa ngongole andi ndalama ija ifeyo ngati banki imakhala kuti tayitenga kwina kwake either yachokera kwa wina wake amene timatenga shareholder wayibweretsa ndalama ija business kapena ndalama ija ndi wina wake woyipanga deposit ku account. Ndiye ngati ndalama ija yaperekedwa ifeyo ngati banki inonso pano tili ndi udindo woonetsetsa kuti ndalama ija ikapita pamene taperekapo ikabwere. Ndiye chifukwa cha zimenezo tili ndi ndondomeko zingapo zimene zimayenera kusatidwa kuti ndalama zija ziperekedwe kwa munthu amene akufuna ngongole. Andi moteromo zimapezeka kuti anthu ambiri amabizinesi ang'onoang'ono apezeka zoti ndondomeko zimene zichazo sakuzitsatira ndipo chifukwa chimapezeka zoti nthawi zambiri sakutha kupeza mpata wa ngongole ku banki. Ndingoperekapo chabe mwa chisanzo chinthu choyambirira chimene chimavuta chimakhala kuti mabizinesi ambiri timapezeka kuti mbali ya kusunga kwa information ngati ndi kusunga kwa ma transactions athu mmene timachitira timakhala ngati timavutikirapo. Ndiye mukabwera ku banki kuja iniyo mukabwera ku banki ine ndifuna ndidziwe kuti mmene ananenera muja kuti profit tikanena kuti profit iniyo kwa profit ndi chani iniyo ngati munthu wa business mmayenera kuti yoyambirira muidziwe business yanu ija kuti ndikatere ndi business yanga ikupanga profit and profit yanga kuti ndidziwe kuti ikupanga profit timayenera kulemba zonse ndalama zimene ndaononga kugula katundu ndi izi ndalama zimene ndaononga kuthandizira ndithu kuti katundu ndipitise kusika ndi izi pamapeto ake ndalama zimene zasala zili mthumba mwanga ndi izi imene timatenga ndi profit. So chimene chimavuta kwambiri chimakhala kuti ma business ambiri ang'onoang'ono information ngati imene yoyo nkhani ngati zimenezo samazipanga bwinobwino eya. Ndiye mukabwera ngati ku banki kuja makhala ngati kuti munthu business yako ukuoneka ngati iweyo mwini wake sukuidziwa bwinobwino. Ndiye ife ngati ya banki ngati iwe mwini wake ukuonesa kuti mbali ya information ya business yako sukuidziwa bwinobwino kwa banki sokumakhala povuta kuti tikukhulupirire tikupase ndalama kuti ukathe kupanga business ija uyibwezerese. Kwa cholinga mantha athu nonso panakhala kuti ngati pali poti iwe business yako kuonesa kuti sukuidziwa bwinobwino sukupanga profit kapena kupanga profit ndiye kuti banki inonso pano ikhala kuti ndalama iyi pali chikhulupiriro chani choti ndalama iyi imene ikabweranso pa ndalama iyi ikhoza zoti ijalowa business muja yamezedwa ndalama ija kenako ikamezedwa ndiye kuti iniyonse mungathenso kupeza ndithu mphamvu zoti ndalama ija mukabweze ku banki. China mwa zina ndi chimenecho. So just to explain that in English as well. So one of the things why SMEs find it difficult to get loans from commercial banks in Malawi is documentation, but also in terms of how they account for their finances. This is in line with the business management. So most SMEs would fail to demonstrate that they really understand their business in terms of accounting wise, because you need to explain. You need to understand your sales, you need to understand your overheads, and you also need to understand your profitability. Once you demonstrate that you are very clear on that and you have the data and you have the information that you can explain to a bank that this is how your business is and this is where your business is going, then the bank now will be comfortable to look at your proposition. Because by the end of the day, the bank's money is not just the bank's money, it's the shareholders' money, it's also the depositors' money. So we've got the responsibility to make sure that the loans that we are giving out, that money will come back. And if you demonstrate
that you understand your business and this is where you want to take your business to, and your business is clearly profitable, then the bank now can derive comfort on that. But if the information that you are giving is scanty, the information that you're giving is not very clear, and we cannot determine whether the business is making profit or not, then obviously as a bank, it becomes a challenge for us to come in and assist your business. So that is just one of the critical aspects that for SMEs in Malawi fail to grasp and be able to take their idea, their proposition to a commercial bank and be successful to secure funding. Maybe just to add to that, I think one of the things that often when you interact with bankers, maybe is not visible to you, is that banks are the most regulated industry in the whole world. There's no other bank, there's no other institution or sector that's got more regulations than the banking industry. So we are by nature very structured institutions. And most of our regulators are trying to protect shareholders' money, they're trying to protect depositors' money, which is essentially your money, when it's sitting with us, and making sure that us, as the bankers, don't actually lend recklessly, and also don't actually put your investments, your savings, at risk in the process of trying to make money. China chonjezerapo nichokuti ma organizations, ma businesses ose amakhandi malamulo amene amayenera kutsatira, and ma banki ndi ma organizations amene amakhandi tu ali ndi malamulo angapo ambiri komanso stringent ngati okhwima amene amayenera kumatsatira, and pali ngati boma through Reserve Bank ma organization amayenera kuonetsetsa kuti mabanki aja akutsatira ndithu ndondomeko yawo popanga business. Nditu muonetsetsa kwambiri njoonesa kuti amafuna aone kuti banki ikamapereka ndalama si kungopereka mwachisawawa. Kwa ndalama zija amene nanenera muja, ndalama zija si za banki, ndalama zija ndizoti ndithu za anthu ena odachita deposit kumene kuja, komanso ndalama zija ndi za shareholder kuti anapanga ndithu iye ujaso naye ndi business yake kuti anayikamo ndalama. Ndesi chingakhale ndithu chapu chawo bwino kuti banki ija izingotenga ndalama zija kumangopereka, awafuna ngongole kumangopereka. Ndichifukwa chake chimene chocho ndithu ma organization ngati Reserve Bank ajana kuthandikizidwa and ali ndondomeko zimene amayiwunikira banki ija kuti ikugwira ntchito monga mwa malamulo amene alipo, and malamulo amene alipo ndi okhwima kwambiri. Ndithu tikatitionesese, I think palibe ma organization ena amene amakhala ndithu akuchita business mu malamulo okhwima ngati imene ili banki pa dziko lapansi pano. Just to add to that, I think if you look at most of the things we ask for when you come and apply for a loan, I think you need for yourself anyway, as running a business. You need good financial statements, you need to keep good track of your finances, you need your financial projections in terms of where you see your business growing, where the cash is going to come from. The information the bank asks with bank information that you need to run your business is effective. Ndithu muonjezerapo amene mwenjoti abanki zinthu zimene timakhala kufunsa kwa anthu a business kuti atipase. Zinthu zimene zijazo actually ndizokuti iniyo ngati a business mumayenera kukhala nazo kwa kugwiritsa ntchito pa business yanuko. Sikuti kugwiritsa ntchito kwa banki yake, koma iniyo ngati business mukuyenera kukhala nazo. Pamene nanenera kuyambirira muja mumayenera muziona kuti ndikupanga phindu kapena business imene sindikupanga phindu. And iniyo kuti mudziwe kuti mupanga phindu kapena ayi, mumayenera ndithu kuokhesera ndithu timasama. Katundu amene ndinakagula mwakuti, ndalama zimene ndaononga pa zonse mwakuti, ndagulisa mwakuti, ndapangapo phindu kapena ayi. Chinaso nchooneka ndithu patsogolo. Mukapanga business, sutu mwangopanga business kwa lero ya. Umayenera uziona kuti okay, panopa ndili pano ndikugulisa anthu ochi mwina ndi tingo tichimanga ndini matumba awiri. Mukuziona muli ndi after mwina pakadusa zaka 5, mukugulisa matumba ngati, mukuziona muli ndi matumba ngati amene mukutha kusunga mu warehouse. Fangati muli ndi matumba lero awiri, simukuona ndithu masomphenya pasogolo ndizija zoti mazapezeka after mwina padusa mwina zaka 3 munthu akugulisa be matumba awiri omwe aja. Warehouse siku panga evening. Ndati mukuja business yake nimuna sikukula. Ndiye ifeyo ngati banki timafuna ndithu muonesesa kuti iniyo mutionese masomphenya anu wa business yanu ngotani. And zimene zozo sikuti ndizaife ngati banki komano niyo ngati business yanu ndiye palepo musonyeza kuti business yanu ija I think mulinayo malinguliro kuti ikule. Can I interject? Sure. Just to make a brief comment, to summarize that first point, from your point of view, and I think it's a principle that should apply to everyone here, that it's foolish to lend money to someone you know is not going to be able to pay you back. Yes. Yeah. It's actually, yeah. In fact, actually, to put it, John, translate it. Yeah. Ndithu imene yoyo kuyika ndithu mwandemanga ndiyonena kuti
actually sichanzeru ngati banki kungopereka ndalama kwa munthu kuti kuzozote ndalama amene sabweresa. I think just to go back to one of the things that we say in banking, if you don't know much about the business idea that's brought before you, and it sounds interesting, and it sounds like it's got a, but you don't have a track record, it's a new idea, it's greenfield, it's, usually the expression we use in banking is that we'll lend, but we'll learn, and we'll learn fast. Nditu muonjezera pamene pondiponera kuti ife amene timachita ma business kunja kwera. Komano eniyo mukabweresa ma business aja tili pa business anga pamene takhati kwaona koma nthawi zina matakubweza business yokuti kwa ife ndi achilendo. Tikayiunika business imeneja timathanti tukuona kuti atifotokozera koma zina mwa zina sitikumvesa. Koma fati business imene ndi achilendo ndi anyuwani timathanti tukunena zoti ife business imene tiyithandiza komanso tiphunzirapo pa business imene yoyo. And I think just to answer your question more specifically, as a bank, it is actually against our prudential guidelines to lend knowing that you're going to burn. Nditu ifeyo malamulo amene timakhati kugwiritsa ntchito ngati banki amene alipo pa ngati malayo olevini pa dziko lapansi. Lamulo loyambirira ndi limene lero kuti ifeyo ndi chinthu cholakwika kwambiri kupereka ndalama kwa customer amene ife tikutha kuona ndithu kuti uku ndalama sizikabwera ayi. Ndi chinthu cholakwika kwambiri. So I think maybe just to summarize some of the key things, I think it's important that you keep sound financial statements, in other words, statements of how much money you're making, how much money you're spending, and how much surplus you're generating in your business. It's very important for you and for us. Nditu kungo apopo kuika kumande manga khalimenta khalukamba ndio kuti I think ndichofunikira kwambiri kuti ngati a business tizitha ndithu kukhala ndithu kulemba ndithu business yathu ija kuilemba bwinobwino ndondomeko yake imene ikuyendera in terms of kuti katundu wathu tikugula motani tikugulisa motani tizikhala ndithu ndi ma records oonesa ndithu business yathu ija imene ikuyendera kulemba osati kungokhala nazo chabe mmutu ya. So if you want to get money from a bank, second principle, you have to demonstrate to us that you have the money. So keeping the money under your pillow or in your suitcase, and the bank doesn't see the deposits coming in, it makes it difficult for us to establish a track record for you. Chinaso chimene timafuna kuti ndithu kuti tikupase ndalama timafuna ndithu inuyonso mutionese ndalama zimene muli nazo. Ndi ndalama zija mukamapanga ndithu mukamagulisa malonda osamayika kusukwapiro ya ndalama zija mumabweresa ku banki mukamabweresa ku banki kuja timaona ma statement aja amaonesa nonsopano ndithu kuti munthu uyu ndithu amakhala ndi ndalama so ezati munthu uyu amadziwa ndithu kugwirisa ntchito kwa ndalama ndi imene account ija imene ikuyendera. Koma ndalama zija mukamabisa kusukwapiro kaya mwina ndalama zija simabweresa ku banki kwa ife ndi timakhala kuti palibe reference iliyonse imene tingathe kugwirisa ntchito kuti tinene kuti munthu uyu amadziwa kugwirisa ntchito kwa ndalama. And I think the third principle is also making sure that you are clear on where the future sources of revenue are going to be for your business. I think chinaso chofunikira kwambiri ndicho kuti inuyo mayenera kuti mutionetse ifeyo kuti ndalama patsogolo zichokera kutiko mu business mwanu. Fa ngongole ina ngasi ngongole subwezera ndalama zimene uli nazo lero ya umabwezera ndalama zimene zikubwera patsogolo. Ndi mutionetse ndithu muoneka bwinobwino kuti ife business yathu ndalama kumene zichokere ndi kunguko. Because if you're asking for a loan from a bank, you have to pay it over a period of time. So we also need to know over that period of time how you're going to be able to repay the loan. That's why it's so important for us. As much as we know your track record from the past, we also need to know about the future, because the repayment of the loan is in the future. Ndithu ngakhale taunika za mbuyo zonse kuona business yanu imene yakhala ikuyendera komanso ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tiunike kuti kutsogolo kwanuko ndalama zizichokerapo. Pamene tinafotokozera mujamboti ngongole tikapereka lero imayenera kuti mupereke ndithu mwandondomeka mwina miyezi 6 kapena chaka chomwe kumene kuli kutsogolo. Ndichifukwa chake timafuna nonso pano tione kuti kumene mukupitako ndalama zanu zizikhala zikuchokera kuti mukathe kubweza ngongole. What are the common myths that most SMEs share in Malawi in regards to banking? Imeneyi ndio kuti pali zinthu zina zake zimene tinazo ngati a business Malawi kuno zikhulupiriro zimene tinazo kuti a bank imene amataka mayangana ma business amaona kuti koma zisale zolondo. Ndingoyambapo mwa chimozi ndicho kuti anthu ambiri a business timakhulupirira kuti business ikayamba kusokonekera tikakumana ndi kavuto
abanki tisauze fati kauza abanki ndikuti nthawi yomweyo abwera mwina azatenga ngati tinapereka nyumba ngati Chikole ndikuti angobwera nthawi yomweyo kuzatani kuzangotenga Chikole. Ndingofotokoza hapo mwapang'ono pa nkhani imeneyi. Business ina iliyonse ife tikamapereka ngongole timadziwa kuti siku lina zinthu zikhoza kuvuta. Kulibe chinthu chimene chingakhale kuti choyenda mwamya nthawi zina zimatha kutheka mwakatenga katundu mwapereka oda ija ndalama zija zatani zabwera mwina mwagula matabwa mwapala matabwa aja mwakagulisa katundu uja mwapanga ndalama yabwera koma tsiku lina nthawi zina vuto limakhalapo and zimene I think it is zoti zimachitika mwakawiri kuti sizipezeka kuti zonse zangoyenda mya. I think business yongoyenda kuti mya chaka chonse kutha ndakayika ngati tingathe kuipeza. Ndiyeno ifeyo ngati banki zimene timafuna ikakhala kuti iniyo mwakumana ndi vuto liti chinthu choyambirira mukuyenera mutiuze chifukwa chani choti mukuyenera timutiuze. Mukatiuza ife choyambirira choti timafuna tigawane nzeru. Pena pamatha kukhala mavuto amene mwakumana nawo aja ife tikamvesesa timatha kugwirizana nanu tikuti okay iniyo ngati mwakumana ndi vuto ili choyambirira I think imene tingachite I think nizosatheka kuti mwezi uno mmene mwakumana ndi mavuto wa installment imene iko kuti mbweze ndingopereka chabe ngati chisanzo ndeti ngapange bwanji amwena timatha kuyisuntha ngongole ija amene zili chonchi tingoyisuntha ngongole imwena tiwonjezere instead of kuti mbweze miyezi 12 mbweze ngongole imene miyezi 13 malinga ndi mavuto amene mwakumana nawo. Koma zimene zozo zimachitika ubwino makamaka mkakhati mwatiuza mwansanga andife talizindikira vuto lija andiso tagawana nzeru kuti tingapange bwanji kuti vuto limene tithe kuligonjeza. Nthawi zinazo ibiri zimapezeka zoti mwakumana ndi vuto lija kuti lithe pakufunika mwina hivi kuti muwonjezere ndalama kuti vuto lija muthane nalo mukapanda kupanga choncho ndiye timapezeka zoti zija zinati ziwonongeke kwambiri. So pamene pa justification timabwera ndithu kuzaunika iniyo munatenga ndalama inapita kuti ndalama naoda katundu ndikuyala pale komano kwapezeka kuti kwachitika zinthu mwina mtengo opalira zinthuzi kumene timakapalisako wakwera kwambiri ndalama zimene ndinazo panopa zoti sindingathe kukwanisa ndiye matabawo atu azingokhala zikatere ndedine sindithapanga profit. Tikayunika bwinobwino nkhani ija timathaona okay ngati mene zili chonchi iniyo kuti muchoke apa pamene mulipa tikuyenera kuti tikugawireni ndalama ina muonjezerepo mukathe kupalisa katundu kapena mwina transport munyamule katundu mukayike kumene kuli order kuti mukagulise kuti muthe kukhanira. Koma zimene zozo zichitika pokapoka iniyo mwatiuza ife vuto mmene mwakumana nalo mwansanga. Now anthu ambiri timakhulupirira zoti mavuto aja akayambapo abanki ndisauze ndiye chimene chimachitika ndi chani mukana zoti abanki aja ndisauze fa abanki aja akadziwa andivutisa vuto lija mmalisiya ndiye vuto kuti mavuto ambiri amangokhala kuti ali ngati matenda wadwala munthu iweyo ukuziwa kuti munthu si munthu iyayo wadwala malungo ngati wadwala malungo ukuyenera umwe ndithu mankhwala oyenerera ndiye umangomwa panado panado uja ndi si mankhwala oti uchire matenda aja iya panado uja ndi mankhwala chabe kuti ongochosa chabe munthu uja pa nthawi imeneyoyo koma matenda aja amakhala kutani matenda aja akukula ndi chimodzimodzi mmene imakhaliranso business mumangopeza mwina ka solution kuti lero ningophimbapo apapa kuti zioneke ngati lizili bwino matenda aja ngati muja amakhala tani matenda aja akukula ndi matenda aja akakula amazafika no pakayakaya ndi nthawi imene ija imakhala kuti sungabisenso kwa ina aliyese ani nthawi imene imazapezeka zoti abanki adziwa ndi abanki aja akaonano matenda aja amapezeka zoti matenda aja ali mukayakaya chimodzimodzi kuti oloivi matenda aja mwapitiseka mwayi wathu kamwapitiseka ndi South Africa amatha kukuuza ndithu kuti nthenda iyi mwachedwa nayo mukanabwera mwina mwezi wati tikanatha kukuthandizani ndi banki iso imakhaso chimodzimodzi mazapezeka zoti matenda aja akubwera mochedwa ndi matenda aja akabwera mochedwa amene tinanena kuti banki ndalama zija si zathu koma ndalama zija ndi za shareholder komanso ndalama zija ndi za ndani ndi za ena amene anazichita deposit. So timazapeza nokuti abapande kuti tingoyenera zoti tipeze njira yoti ndalama yathu ija ibwere nangasi munabisa matenda aja ndeti ife kumano ndalama ija tikuyenera tikabwere ndeni imene timabwera pononso pano kuti zafika panzoti basi nyumba iyi tipitise kapena pamene zafika panzoti basi katundu amene munatipasa ngati Chikole titani tipitise. Ndiye ambiri mabusiness ang'onoang'ono because of that amakhala ndi mentality yokuti abanki tu ukangowauza kuti ndakumana ndi vuto basi azandigulitsira nyumba yanga. Koma chinthu choyambirira ndichokuti ngati watenga ndalama za banki ngati wakumana ndi mavuto mu business banki imayembekezera kuti zimene zozo zikhoza kuchitika. Therefore ukakumana ndi vuto ngati limenelo mwansanga kambirana ndi abanki khani pasi ndi abanki pitani ndithu ku banki kuja osaopa
pamene anthu ambiri timaopa kuti ndikauze kuti oda ija yasokonekera komano amati ngati mene ili mimba ubisa mpaka na liti lero ubisa mwezi woyamba mwezi wachiwiri ubisa koma mazafika miezi 5 mimba timamba kuonekera mubisasa pamene paja aliyesa amazozi kuti panana kuika ndiye chinthu choyambirira nchoti chimene anthu amakumbira ambiri ngati malayi muno mwina siku malayi kokha even waiko amene tinawo close nzokuti kubisa mavuto ku banki zinthu zikakhale zikusokonekera. Translate first. Okay. So, yeah, particularly on this one, we're talking about being transparent to the bank and also being able to share your problems with the bank when things are going wrong. You will find that in most cases, SMEs in Malawi do believe that whenever there's a problem, the first thing that they will do is to hide it from the bank. You had your own trucks, and those trucks, something has happened and you're not able to supply. You need, actually maybe sometimes you need more money for you to be able to deliver the product. And those are the things that can only happen if you engage the bank and you are very clear to the bank that this is what I intended to do as we prior discussed. But what has happened now, there are circumstances that are beyond my control, and that some of the things that could be even industry issues, some of them they could be even country issues. So for me to be able to deliver, I need a solution from here. So you discuss with the bank, and sometimes the bank, looking at your explanation and trying to understand your business, the bank could say, look, I think we can do something here for you to be able to come out of this situation. Maybe you need more funding. That is just an example that I'm using. Or not even you don't need more money, but you just need ideas. The bank is there to share with you ideas as well, to say, look, you are supposed to do this, maybe let's try to do it differently. Then now you are trying, and you are trying it as early as possible. But the myth that is there is, no, I'm going to hide this from the bank, because if the bank knows it, they will automatically pounce on me. And what happens? You keep it to yourself. But the example that I gave, just like pregnancy, for how long can you hide it? The first month, you don't tell anyone. No one will know. The second month, you not tell anyone. No one will know. But there will come a time that you can't hide it anymore. That problem will still come. And usually, the problem is that businesses face when they have kept them for so long, like a disease, which instead of taking the proper medication, you're just taking painkillers, it will still come out. And then it comes out, actually, it's too late. So, kwa zake ni ngati zimene. Yeno, security, menda fotokozera mudi, ife sikuti mangotenga security ngati nyumba. Nyumba chabe ndimene chinapezeka ngati kuti or property, chopheka kumalayi kunoko choti anthu amakhala nacho, choti chikhoza kupulisidwa. Kwa ife security, ndi asset imene imakhala ndi value, chokuti pamawa zikavuta chinthu chichali. We can, mosavuta, tikhoza kuchigulisa. Mene nanenera mwenja banki city business yosunga nyumba. Kapena banki city tizikasunga magalimoto ayi. Ndeti mayang'ana kuti one, chinthu ichi pamawa zati zasokonera chili ndi value, cho chikhoza kugulisidwa, and two, tikachigulisa chinthu ichi ndalama yathu ikatulukamo. Then just to give you an example, ndiyo kuti apart from just manyumba mwina magalimoto, timathaso even in ma cases ena otenga ma security ena ngati even ma product eni ati kuti okay, my order is A, iziyenda motani, mukapanga deliver kan fertilizer, mukapanga deliver boma likulipira ndi ndalama without any additional popanda china chophatikizirapo ngati security. Ungotenga product weight ngati security, mezo zimatheka komano amakhala kuti nonso pano pamene okhala ndondomeko yokhwima yoti banki ija iside kuti katundu uyu ayenda motere Fatima inati mulondole katundu uja pasapezeke ndithu mpata kuti katundu uja wapita kwina. Unfortunately, many fotokozera munja kuti ku Malawi or other countries as well amakhala kuti ama business ang'ono amene amakhala ngati individuals. Unfortunately, sitonse amene tinokhulupirira tagwirizana kuti okay, ife tikupasa ndalama mutenge fertilizer apa, mukamutenga fertilizer apa mukampereka ku boma. Aboma ndi ife tagwirizana kuti ndi inuyo momvana ndalama ikamachoka kumene kuibwera straight kuno. Change chimene chitsale chimene profit yani imene tikupasira. Koma chimene chimachitika ndi chani? Talipira ndalama ine mukatenge fertilizer farmers wada apite ku boma. Amapezeka fertilizer wakatengedwa farmers wao kuja koma kuboma kuja sana fiki. Then drama ijatani yapita. Then amebo kuna banki alibe njira ine iliyose yoitengera ndalama. So ndifake zimapezeka zoti zimachitika kwambiri ndi makampani akulu okhaokha. Family one amene amakhala ndi ndondomeko yoonetsetsa kuti katundu uja tikhoza kumuona bwinobwino akusunthapo akupita apa kupita. So just to briefly, I think to answer you in English on both asset finance and security type.
So on asset finance, yes we do. You want us to finance an asset, but first of all, there are a few things that we look at, and these are actually the basics. When we are financing an asset, at the back of our minds, we are also looking at in the case of eventualities, where things have really gone wrong and there's nothing that you can do, which is maybe outside your control as well. So we're asking ourselves, is this asset, are we going to sell it? Are we going to find a secondary market to sell it? That's number one. And two, if we sell it, are we going to recover the cost that is equivalent to the loan amount that we have given you? And that's number two. So I'll just give you a simple scenario. If it's a car, it's very simple. You give us a car, we finance it, something go wrong, we go on the market, the car is sold. But you come to us, you're saying, I've got a nuclear plant, and here is the equipment, and it's very specialized. Tomorrow things go wrong. If the bank repossesses that equipment, what are we going to do with it? We're not in the business of keeping assets, so we're not in the business of leasing assets. We will need to sell it. If it's something that we can't sell it, then obviously we will not touch it. So for generic equipment, so long as we understand it and there's a secondary market for it and the asset can keep value, then we'll be able to consider it and say, well, we can finance this. And now that comes in with the second aspect, which I mentioned again, to say, if we are financing an asset, there are also two aspects that we look at. Number one is we look at to say, you need to bring in contribution. The reason is the value of the asset, once we finance it, may not be the same as the cost of financing it. For example, a car. There's an example which, if you go to Sifao today, and the moment that car leaves the showroom, if it was 100 kwacha, the moment it leaves the showroom, it's now 70 kwacha. Meaning that there is no way, if the loan went bad, the bank will sell that car at 100 kwacha. The maximum that we can get out of that car is 70 kwacha, not 100 kwacha. Therefore, we ask you to put in a contribution. In this case, it will be 30%. This is just an example. So that worst case scenario, the loan goes bad, you also showed us something and we're able to recover part of our money. And the second part is, if we're asking you for a contribution, we're simply saying, do you trust the business? Do you trust that this asset that you are buying will add value to your business, will improve your business, will be relevant to your business, will grow your business? If you are saying no to putting in a contribution, then we ask ourselves, why? Why should we come in? Because you have to put in something, you demonstrate that you believe in the business, and you will do whatever it takes for you to, for the business to strive. Therefore, we have to move on. We can easily now come in and support you. But the moment you say no, then we start asking ourselves. There have been a lot of incidents, unfortunately, in Malawi where we financed a car. In those old days, maybe contribution wasn't as much that we were asking for. Someone comes and says, no, I've got this viable business, I need trucks and all that. You finance that. The business has gone bad. What do? They just dump the cars and they tell you, come and take your cars. Some of them actually, they took off the tires and they say, come and take your cars here. I don't want the car and clear my loan. So the bank has financed that property, they say, at 50 million. We go and get that car. Imagine it's got no tires and we're taking it on the market. We may recover maybe even just 5 million out of it. So the bank has made a huge loss on that, and you're looking at this is depositors' money, this is shareholders' money. So we need you to put in the contribution. That contribution is a commitment from you that indeed you will do the best for that business not to fail. But also the contribution will shoulder us in the case of an eventuality where now we are sharing that loss. So in terms of the security type, like I said also as well, it's not only the property and the vehicles that constitute as collateral or as security. There are other forms of security as well. For example, like the products. I gave an example of fertilizer, where you are purchasing fertilizer, you supply it to government. We may use the same fertilizer as collateral, and we just have to follow the movement of the stocks and then also follow the movement of the money. So you supply to government, government pays you, and they pay you directly through us. We give you your surplus, whatever was there, we settle the loan. To answer your question, the property and the vehicle are not the only forms of security. There are all sorts of different securities. But so long as we understand it, it's got value and we can follow it.